Good afternoon and welcome to gridXdays, our very first in-house conference that brings together industry experts and thought leaders from energy, sustainability and technology to discuss the future of energy. My name is Greta Mayr and I'll be the host of gridXdays over the next day and a half, introducing our speakers, moderating our panels and conducting interviews. We assume that you've already figured it out how to watch the event, but just in case, you can watch it live very easily via our website at gridX.ai/x. Feel free to share it with your friends. It's completely free and easy. So, without further ado, I'm very happy to introduce our first, I wouldn't exactly say guest, because he's pretty much the main reason that we're all here today. This is David Balansiefen, co-founder and managing director of gridX. Hello, David. Hi, Greta. Could you introduce yourself to our viewers? Of course. Hi, also from my side. Honestly, I'm super excited to be here. A little bit nervous since that is our first overall conference here. As said shortly to myself, I'm David, founder and managing director of gridX. And prior to founding gridX, I studied engineering, so I'm classic German engineer by training. Then I gained several experience in the energy industry. But mainly, I think I'm driven to fight against climate change and to realize the energy transition. And that's probably also what aligns the whole team. But not only, I think, the team, also the whole lineup today of speakers, that they want to have impact on the energy transition and kind of overcome the biggest challenge of human history, climate change. And what was a key moment where you realized you really want to do something to take drastic action against climate change? I think this was not only one moment. I think we had several moments in our past. Since also today I have some moments. But maybe two moments to highlight. I think the first moment when I recognized that climate change is really, really real is when I work as a student, as an intern, in one of the largest lignite open pit coal mines in Germany between Aachen and Cologne, and sitting like in the deep hole on a bucket wheel excavator. You probably know it from the television, the large machines. Yeah. I really ask myself how that can be kind of good for the environment, digging holes, kind of digging low efficiency coal, fired up to produce electricity. So for me, the energy industry was very outdated and had lack of innovation. And I think that's also something Andy and me have in common. I worked for some weeks in a lignite coal mine and he grew up next to one. And then we traveled together. That was probably the second moment together through Ecuador. And we really experienced firsthand how unreliable energy can be, and also how fossil fuel-based energy production is as of today. And that was probably something we wanted to change, and that's the reason then why we founded gridX. Okay, and then can you tell me a little bit more about how that led you to both be the founders of gridX? So traveling through Ecuador, we really said that we wanted to found a company that has impact. And energy is mainly responsible for a little bit more than 75% of global CO2 emissions. And I think that is the right way to start if you want to have impact and to change how energy is produced and consumed. And so our basic idea was then to provide technology that can help to produce, to distribute, and to kind of consume energy in a more, I would say, efficient, reliable, and at the end, of course, sustainable, green way. And we're pretty sure that we can kind of contribute to that. And what was your motivation for putting on gridXdays? Yeah, we know that climate change and to realize energy transition is a very, very big kind of task. And we just can it together to do it together. And therefore we thought also in times of Corona, where it's maybe not that much of a dialogue still possible, that we want to bring together
all the relevant thought leaders of different areas from science, politics, but also from startups and corporates, because we need to work together on certain and different solutions, and only together we kind of can overcome this kind of challenge and to realize energy transition. And that was probably the main idea and motivation to found and organize gridXdays initially. Yeah, well, it sounds great. And over the next day and a half, we'll be hearing from speakers from all over the world. So we've got people from the US, Canada, India, the Netherlands, Belgium, France, Austria, the UK, and of course, Germany. And to cover all of the wide range of topics that we have in store, we've split it into 3 blocks. So this afternoon, we'll be focusing on the current status quo and the track that we're on, and how we can transform the system to really achieve carbon neutrality. And then the second block is taking place tomorrow morning, and that's focusing more on the solutions that we have to make energy more accessible and affordable, from decentralization to sector coupling, and the key technologies that we need to implement these solutions. Then the final block tomorrow afternoon, we'll be focusing on how we can put this all into practice. So the regulation, infrastructure and technology to make clean energy a reality within the necessary timescale. So David, how are you feeling about the conference? As said, super excited, and also really looking forward to your feedback, your questions. Really feel free to ask it anytime in the Q&A chat. Also, in case there are any other questions, feel free to reach out to our team. And I think with you as part of this whole event, it will be just amazing. Yeah, I completely agree. So let's kick it off. Our first speaker, very exciting speaker, unfortunately couldn't make it live today, but she prepared a very special message for us. Dorothee Bär has served as the Minister of State for Digitalization in Germany since 2018. That's a department that didn't exist prior to then. She's been a member of German Parliament since 2002 when she was just 24 years old, and has also served as the State Secretary for Transport and Digital Infrastructure. I now hand over to Dorothee Bär. Thanks, David. Thank you. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ja, wir leben in herausfordernden Zeiten. Corona hat uns seit mehr als einem Jahr im Griff. Und darüber könnte man leicht die anderen wichtigen Zukunftsaufgaben vergessen. Das tun wir aber nicht, weil durch Corona sind ja nicht der Klimawandel, der demografische Wandel, der Strukturwandel in der Wirtschaft, der Arbeitswelt, in der Mobilität der Zukunft weggegangen, um nur mal die wichtigsten zu nennen, sondern diese Zukunftsaufgaben können wir natürlich nur gemeinsam lösen, wenn wir unser Land auch zukunftsfest machen wollen. Und Sie wird es nicht wundern, dass für mich natürlich die Digitalisierung da der Schlüssel ist. Das trifft natürlich ganz besonders auch auf den Bereich der Energieerzeugung zu, weil es die Energiewende einfach erforderlich macht, schnell und umfänglich die Infrastruktur der Energieversorgung anzupassen, auszubauen, Systeme zu implementieren, die ohne fossile Energiequellen auskommen. Das alles ist eine Riesenherausforderung vor dem Hintergrund der festgeschriebenen zu erreichenden Klimaziele. Und für den Bereich der Energieversorgung steht bereits im aktuellen Koalitionsvertrag, dass es darum geht, mit neuen Technologien und einer stärkeren Digitalisierung die vorhandenen Netze höher auszulasten. In der Folge wurden dann in der laufenden Legislaturperiode entsprechende gesetzliche Regelungen verabschiedet, die den Regulierungsrahmen für die Digitalisierung der Energiewende vorgeben. Klar ist jedoch, dass es nicht nur eine Frage der Infrastruktur ist, weil ebenso wichtig wird sein, kluge und vor allem auch akzeptierte neue Lösungen und auch Produkte zu schaffen, die dazu beitragen, dass wir in Deutschland zukünftig nachhaltiger wirtschaften und leben und uns trotzdem unser Wohlstand erhalten bleibt. Das heißt, purer Verzicht auf heute übliche Verhaltensweisen in energieintensiven Bereichen, wie beispielsweise in der Mobilität, aber auch in der Kommunikation und im Medienkonsum, werden nicht alleine zur Lösung des Problems beitragen. Wissenschaft, Forschung, aber auch Wirtschaft und Verbraucherinnen und Verbraucher werden natürlich nur gemeinsam sicherstellen können, dass die Energiewende gelingt. Wissenschaft und Forschung sorgen für die Entwicklung entsprechender technologischer Grundlagen. Die Wirtschaft setzt die Erkenntnisse dann in marktfähige und nachhaltige Produkte um. Hierbei kommen übrigens Start-ups eine ganz besondere Rolle zu, weil sie auch immer die Treiber für Innovationen sind. Und bei uns Verbraucherinnen und Verbrauchern wird es schon ein Stück weit doch auch um Veränderung des Bewusstseins für nachhaltigen Konsum und zum Teil auch um das Überdenken der eigenen, manchmal vielleicht auch liebgewonnenen Gewohnheiten geht.
Wichtig ist auch vor dem Hintergrund des gesteckten zeitlichen Rahmens für die Energiewende, Innovationen zügig umzusetzen. Das heißt, noch zügiger, viel zügiger als bisher, weil uns die Corona-Krise natürlich auch nochmal gezeigt hat, dass wir in vielen Bereichen nicht dort stehen, wo wir eigentlich stehen könnten. Und es liegt auch daran, dass wir immer sehr stark auch in den letzten Jahren Risiken in den Vordergrund gestellt haben und zu wenig die Chancen betont haben. Diesen Erkenntnisgewinn und auch den Schwung aus der Corona-Pandemie, die die Digitalisierung erfahren hat, müssen wir unbedingt jetzt in die Zeit nach der Pandemie retten. Also ich kann diese Sätze, wir wollen wieder zu einem Vor-Corona zurück, nicht mehr hören. Ich möchte das nicht. Ich möchte, dass wir besser werden, stärker werden, resilienter werden, innovativer werden. Und ich darf Ihnen jetzt eine ganz spannende Veranstaltung wünschen, interessante Diskussionen, viele neue, gewinnbringende Erkenntnisse auf unserem gemeinsamen Weg zur Energiewende in eine digitale Zukunft, weil Energiewende, Klimaschutz, Umweltschutz und Digitalisierung schließen sich nicht aus, sondern ganz im Gegenteil bedingen einander. Herzliche Grüße aus dem Bundeskanzleramt, Ihre Dorothee Bär. Thanks very much to Dorothee Bär for preparing that special message. And I think it's very appropriate for the topics that we'll be discussing over the next day and a half.